Mangochi is a place of glaring contradictions. From elsewhere, this is just a friendly lakefront district with a successful fishing sector, luxurious resorts and fascinating historical monuments. It is one of Malawi's leading tourist destinations. But deep into its villages, the story is different. Poverty is widespread, and despite that Africa's third largest freshwater lake winds up here before it flows down into the Shire River, several households live without potable water. It is a crisis that is even ripping families apart as accusations of infidelity come into the picture. Oti madzi panopoto kumachezera kwambiri bujigo unabwera ulipo umodzi oti siri kugona naye oti mabanja sipo manyumbamo akutha chifukwa cha voto la madzi. In a massive hilly village in the district's western portion, a lone bore fails to consistently supply water to households which tend to dirty and drying wells. Women and children are the worst affected. For decades, promises have poured that redemption would come in this community, which does not have a functional health facility within a radius of 15 kilometers. The road that connects Liwonde and Mangochi towns is a highway to the future. It is modern and forms part of the Nacala corridor, an important trade route for Malawi, Zambia and Mozambique. But in Mangochi's traditional authority Nankumba, forked deep into the district's western portion, the ecstasy and easy life that residents of the town center enjoy is starkly missing. These people are facing a water crisis. At the time of our visit, most hills here are bare, and a few streams that used to supply water have dried up. A dusty road bordered by arid crop fields offers the only convenient way for people in this part of Malawi to travel to the nearest health center some 15 kilometers away. But again, it is the water crisis that dominantly features in talks about problems that they face. In Alinafe Maxon's Jambo village, there is only one borehole, which is dry during a larger part of the day. It makes part of the 30% of water points in the country that are non-functional at each point in time in rural areas. Ndiye jigo ndo ilo kumba pamanji sana ilo kumba agali morai naita antu sonka ndama basi nkukumba njigo ndiye mfage madza mavura kuti hapo bafuba fuba. When the borehole is not in use, residents of Jambo village have to walk for some 30 minutes to the nearest well, which they share with livestock and wild animals. It is a common trend in Malawi's rural communities, where official estimates indicate that more than 2.4 million people do not have access to safe water sources. In Jambo village, a wealthy man by village standards dug up a well which households can access after making a monetary contribution. Those who cannot afford to pay for the water tend to free spots where they risk their health. Sometimes they do not even find the water at all, and in their homes sanitation becomes a great challenge. Mavura makawe fuga kuziwe zimema kusidwa nchiro zo pangira zo kuja zima kosa longosuka. Chifuka ntama kakusidwa mazi. Na maviro madamba uku maka kumba zisima kwa maza kama kosa longosuka. Ama nkongo kwisa nchiro zina ndezina.
pano ukhondo kulibenso chifukwa ukhondo ndi madzi. Munthu ayenera kusamba, kuchapa, kumwa, china chilichonse chimafunika madzi. Koma amene madzi avutira panopa ukhondonso palibe. Umve okhaokha chifukwa chosowa madzi. A health surveillance assistant responsible for this area, Leonard Kalizabanda, reveals that sanitation-related outbreaks are common in the 8 villages which form his catchment area. Inayosema amamadzi mutsinje muzitapwi. Chinaso ndi vuto la kayendedwe chokuchipatala choka kuno kupita ku Nkope makamaka azimayi oyembekezera amakapanga sikelo kuchipatala ku Nkope ndiponso ikafika nthawi kuti akuchira ambiri amachira pa khomo kapena amachira njira akapita kuchipatala ku Nkope. Kunoku matenda amavuto kwambiri ndi kutsegula mimba chifukwa cha kusowa kwa ukhondo wa madzi. Ndamene amavuta kwambiri kuno kumakamaka kwa ana ang'ono. Kunena mochilungamo poyamba ni makhala konkuno ndinacho kwako pa chifukwa chakuti kunalibe nyumba ndiponso madzi kunalibe. Ndinaona kuti kuzovutisanso ana anga ineyo ndinacho kwani kumakhala kuchipatala ku Nkope ndimacho kuyendera. Banda still reaches out to those in need of his help, even though he now stays over 15 kilometers away. The house at the health facility that would have been his home was never completed, like the rest of the structures. Kuno kuchipatala ndiye kulibe, chipatala imene chilipo chinamba magudwa 2013 ndipo sichinathe papa na chinayima ndesi zoti adzamangaso liti ayi kuchipatala kulibe. Public officials in this area have made several promises that they would address the water crisis, which is being aggravated by a rapidly increasing population. Alinafe does not want to imagine when that redemption would come. But for her life as a girl, there's a lot that is going wrong because of the problem. Chifukwa kumuntu pena matho magono sasamba nkhani yake amazi chifukwa kumkosowa kutongoti ngatonga kuti ndisambe. Kupa khomo popene mapezeka pana iko nthawi zino ziwiya za pa khomo munthu sunasuke nkhani yake amazi. Bwana sunapani pafupi koma kuno mmene mapezera konde pa lulendo. Okuti kwa anthu ena okalamba amakanika kuti akafike kwa akapeze madzi. Basi achifundo pena amathandizira kwatungira. The locking of this lone borehole is to ration the little water that is available under it. Amataka segula mubola ndiwinesa matongo koma kangosiya posa khoma. Ndoti nesa mangobwera ntheme atafuna mangotunga anthu ena sanapeze. Ndama khoma pokuti nesa zipezera chimozi abwino okumwa akatena waziyang'anang'ana muzithaphwimo. Alinafe, just like several other girls in her village, is often too exhausted to go to school after long treks to wells in the scorching heat of the water-stressed Lakeshore district. Her future is at stake. Ana skulu kuvuto limene limakuza chifukwa mwana wa skulu mamawa akamapita ku skulu ayeneka asambe. Koma panopa mwana akamapita ku skulu sakusamba. Makolo akaphika nsima ija mazulo, madzi ampoto aja kumasunga kuti ana mamawa zisikusowa kumapita ku skulu. In this village, those with bicycles have an advantage as they can ferry several gallons of water. But if the precious liquid, which only around 60% of households in Malawi are able to access, is not there, the bicycles will not manufacture it. It still comes back to being a common problem. This woman and her daughter have just returned from doing laundry. They have only managed to find water for half of their load. Chifukwa chake tinapita aina mapanga timadimba uko. Ndiye tinapita kumene koko kuti kapeze madzi loko zovala zinazo zizabwerera tifuna siti kuone madzi ako. She wonders why water, touted as being life, should be scarce in a district associated with the 9th largest lake in the world. It is a question that has lingered through her mind for as long as she can remember, especially when she recalls recurrent messages that world citizens should have universal access to safe and affordable drinking water, as well as improved sanitation by 2030. Betha doubts if this target will be reached when thousands of households in her location continue to be left behind. Ndio mapezeka kuti
iwe pamene ufuna kusamba madzi palibe tiyeni wotsukira ziwiya amapezeka kuti ovuta ndikisamala chapakhomo chimakhala choperewera chifukwa chilichonse kuti chikhale ndi madzi. Vuto la madzili olonjeza ndi ambiri kuti tidza kukumira ni mjigo chifukwa chijigo chili apachi ndi yamakaso anakumba ndi aisida. Ndeno maphungu amabwera kunoko amatilonjeza ndithu kuti tidzakupasani madzi tikupasani madzi koma amanguti akawina dera tiloseno palibe chijigo chokumbidwa ndi injini aliko ndi amakaso omwewa ndi amakaso nchifukwa kuti mangodikirira basi koma thandizo lenene sitikuliona. Leaders promises that they would meet the water needs of this thirsty community as something Betha does not want to pay attention to anymore. At the height of the crisis during the dry season, Betha sympathizes with young girls like Alinafe who are forced to drop out of school as they frantically search for water. And this is happening in a district with one of the worst school dropout rates among girls in the country. Ntsika naso kuti athandizike pa utsikana wake zimatengera madzi komanso sinde kuti ndi ntsika yekha kusukulu kumapita anamuna ndatsika naso ndi anaso amene asanafike pa kitsikana kusukulu amapita tekeze kuti ngati mene kulili kuno kwa tete mwapezeka kuti panjigo pano madzi palibe ndiye kuti nsikana ukoko mwapezeka kuti munthu amadzuka thukoloko kuti akatunge madzi kumene kuchako madzi osapeza ndiye kuti zimene zikumbali amaphunziro ngati madzi aja sanapezeke nkovuta kuti nsikana akapezeke kusukulu olonyamata imweso. Betha and her daughter's hope is that they will find water at the next well to finish doing the laundry. This is a routine communities here have endured for decades. About 20% of Malawi is made up of water. Still, the country is considered water-stressed. To deal with related problems, stakeholders are calling for massive investments in adequate infrastructure, provision of sanitation facilities, and encouraging hygiene. Protecting and restoring water-related ecosystems is also said to be critical in the campaign. But Grove Village head Kanyinga states that encouraging hygiene and protecting water-related ecosystems do not arise in the 8 villages that he oversees. He finds it difficult to accept that his subjects have the same rights like everyone else in Malawi. Unoko chitukuko cha mazi nde kulibiretu. Akati ukondo wa mazi unoko kuyambira mwezi wa Mawa mutabwera kunoko wena wakeso kuje matauni munganena kuti ukoko ni ngumba ndi wandu aufana na makalidwe wake. Another village that he oversees has one borehole only, which a well-wisher drilled after appreciating the suffering of people here, especially women and girls. Panoti ndi mafuto ambiri kuti wa mazi akana pesa kunoko mijigo loyo kona ifiri ukapena folo muzo wakanyinga uno nditu mulungu akanati dalisa kwambiri ndi mafuto ambiri mazi panopo delo lonse dinoko jigo mozi komaso jigo wose kala wika MP. Sanitation here is a huge challenge too. These people often fall sick, yet construction of the health facility in the area has stagnated for years now. Midzi 8 nikweriso kuli midzigo eneni yokumbira ndi machini yakwana 6 ena yose ama madzi mutsinje muzitapwi. The health center's first brick was laid down here in 2013. Tazinde timapeza tu agologolo ujeni ngumba sagwela pati pamenepo umatungira limosi ndi ubwe wa ujeni ndi ukondo wene kulibe kuno. Tikati ukondo wa mazi
olo maujeni amene akabwera ujeni amakondo achipatala timauza kuti nditu kuno kuti ndi ujeni mafuta amazi tikana kachipatala chifukwa chikipata chikabwera utanda kuti mazi amakhala pafupi achipatala ngabikeni mazi nditu ndiye basi mafuta amazi kuno tinawo nditu bwana. The local ruler also concedes that children in his area, especially girls, fail to go to school because of water problems. This seems to compound another existing crisis where thousands of girls drop out of school in the Lakeshore district after they fall pregnant or rush into marriage. There is a dramatic version of the water crisis experienced in some of Kanyenga's villages. Men too, who seldom trek to water points with buckets and gallons, are said to be affected. Masuku ambiri timagona tokha azibambo azimayi amakhala ali kumadzi. Amachoka 2 okoloko mpaka kumafika 11 okoloko zam'mawa madzi aja asanabwere. Pachifukwa cha chimenecho tikukhudzika ndipo nkuthekanso azibambo osapirira akhoza oyamba ochita zinthu zosenera nkumatenga matenda osiyanasiyana kudzera mu vuto lake limenelo. And the water crisis in this community is also ripping families apart. Women become victims of suspicious men when they spend hours, even at night, at water points to return home with something for their families. It is alleged that some men fail to appreciate their wives' efforts and choose to separate from them. The women simply want to alleviate the impact of a crisis that is contributing to an increase in higher rates of child mortality and the prevalence of waterborne diseases. Odi siru kugona ye, odi mabanja su manyumba akuta chifukwa cha vuto la maji. Hour after hour, these women scramble for a few drops which will run out after filling just a few buckets, leaving dozens others waiting for lingering turns. Then they return to broken homes. In the sizzling heat of Mangochi West, the scramble for water becomes even more pronounced. Children are brought into the picture as they join their mothers in search of a liquid that flows so freely and in abundance in many parts of the district. In Jambo village, a shallow unprotected well is where residents' hope lies when the lone borehole falters. These long journeys in search of water cannot be accustomed to. So these people keep hoping for the day their leaders will understand the link between water and several other aspects of life. Chimene tikufuna ifetu adindo atichitire madzi, atipase madzi komanso chipatala pafupi chifukwa madzi ndi moyo. Madzi akapezeka paziko ndiye kuti maphunzironso apita pasogolo komanso ukhondonso uchitika komanso matenda akhala ali patali chifukwa tiyelekeze kuti munthu sukusamba mpaka umatha 1 week tupita kusinga khalira ukhondo ayi. The water problem in Kanyenga's area has been discussed in several forums. Village and area development committees have banged heads. Still, there is no hope in sight. In their poverty, these people look up to their government to come to their rescue. Laken Kumbata, who has participated in such forums, claims the crisis, which is as old as time itself, has resulted into some locals losing their lives after contracting sanitation-related diseases. Matenda ambiri akumabwera chifukwa cha kusowa kwa madziwo, chifukwa ukhondo ukuchepa. Zotsatira zake malungo akumabwera, komanso kutsagula mimba, matenda osiyanasiyana achimwene akumabwera chifukwa cha kusowa kwa madzi. Moti chifukwa cha zipatala zathunso zili kutali, anthu angomwalira munjira kumabwera kunyumba ali maliro. Matenda oti akanatha kuchizika koma zomakanika akumatha kumaluza miyoyo ya anthu amidzi athu ozungulira group village headman Kanyenga. He buttresses the pronouncements of those who state that an outbreak in the area becomes deadly because of the absence of a health facility. Anthu ena amaenda pasupira kuchipatala. Amene ali ndi mwayi, ali ndi njinga amaenda panjinga.
ena amene alibe njingawo mavuto matenda akapeza amapanga hayala njinga za moto ndi zodula kwambiri. Mwana ambiri akumamwalira ndi malungo ndophweka kwambiri ukafulumira kupita nawo kuchipatala koma ambiri akumamwalira chifukwa cha malungo kuchipatala ndikutali. More dark days seem to lie ahead. Kwata khala kuti madzi alipo ndoti anthu akhona panga ujeni za madimbo mapeza ndiwo anthu amagona osadya pena nkhani yake osowa za madimbo kuti azithirira ndi chati kusowa kwa madzi komweko. This place of historical monuments dating back to the beginning of the 20th century will remain with its paradoxes. Authorities keep turning their eyes and ears away from the suffering of the less privileged. Still, hope springs eternal. And its first step appears to be this highway to the future. Mangochi.